Nataka kuchukua hii nafasi kuthank wale watu ambao wote wamenisupport kwa gospel music. Hii nimekuwa nikiimba for this time na sasa imefika mwisho. Nimeamua nianze kuimba ma love songs. So naomba muendelee kunisupport, na wale wasanii ambao wanaimba ma love songs naomba nione kama competition, msifeel threatened. To work pamoja ndio tuweze kufikisha muziki mahali nafaa kufika. So bye bye gospel industry. And so wasanii kama kina Mwechot Baba, wasanii kama Guardian Angel, nataka watu wote wale ambao wako kwa gospel, wakina Mashmwana, hizo magroup zote, nataka kuambia asante kwa ile support mlinisupport nikiwa chairman wenu, na sasa hii nimetoka. Mbarikiwe. Self-proclaimed gospel chairman Ringtone Apoko recently announced to have quit gospel industry. As you have heard in a video, anaonekana akiwave goodbye to gospel industry plus to the former gospel musician, na pia kuwashukuru sana kwa kumtambua kama chairman. After the interview, ameweka wazi sababu kuu ya kutoka kwa gospel industry. The musician said Kenyan girls and women kept admiring his good looks and tall height and shooting their shots in his DM. Wasichana wako na shida, badala ya kumfuata Yesu wananifuata mimi na sitaki. Nimeondoka, wamfuate Yesu, the Pamela Aitmika said. You guys uko na lipi kwa the gospel chairman, the Ringtone Apoko, the Pamela Aitmika? Uko na lipi kuhusiana naye? Unaweza mwambia nini? You guys, kama hujaweza kusubscribe to my YouTube channel, please do so, na pia weza click on the notification bell. Itakuwa ina maana kwamba utakuwa unapata kila aina ya exclusive things ambazo nitakuwa nazirusha hapa ukiwa wa kwanza.